Sir, I need the contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. Is the cigarette case on there? Okay, was? Zigarettencase. Warte mal. Ja, das ist doch. It's here. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Ja, ist er zweifelnd und will schnell weg. Ja, weiß ich. Kingsley. Ja. Okay, Wohnsitz. Mr. Evison. Das, okay. Ging's hier raus? Ja, ging's hier aber auch richtig raus? Natürlich ist unsere Karre wieder woanders. Ah, jetzt können wir ja Dings in der Karre wieder kaputt fahren, ne? Nutzen. Das Ding ist, ich habe da jetzt nicht so richtig aufgepasst, was hat denn er mit dem... So you and Rusty have been having discussions. Genau, das wollte ich You would wissen. like to tell me, partner? Phelps, don't be so touchy. Rusty had his best ever clearance rate working with you. Even if the cases he worked on can't be discussed. We were just comparing notes. You're a Booneroo case man, Phelps. Ich weiß. One of the best I've ever seen. Ich weiß. Thanks. What the hell? Dafür fahre ich dir den Seitenspiegel ab. Weil du es hinter unserem Rücken gemacht hast, du Arsch. You gotta learn to take a compliment, Phelps. A hopped-up model, a cat, and a circus freak. Only in L.A. Fairy tales of the rich and famous. More like pathetic tales of the desperate to be rich and famous. Junkie Goldilocks and the Three Bears. Arnett, LeBlanc, and Willie. Don't you go putting the pieces together again before they fit, Phelps. Listen to your old pal Rusty. Or should I say Finbar. I wouldn't call him that if I were you. What do you care? It doesn't sound like you're the top of his Christmas card list. He gives everyone a hard time. That's just how he is. Whatever gets you through the day, Cole. Okay, natürlich könnte ich jetzt bloß die Hälfte lesen und am Ende gar nicht, weil ich schon wieder einen Unfall gebaut hätte. Ja. Habe. Aber ich glaube, er wird der Einzige sein, den ich nicht... I hope you got some money saved up. Ja, der mir nicht so sympathisch sein wird irgendwie. Das fühlt sich halt an, als ob er dann halt auch die Verbrechen, die er eigentlich aufklären soll, so teilweise zu seinem eigenen Vorteil benutzt, gerade das mit dem Wetten und so auch. Und halt das löst, was in so den Kram passt, hinter der Fassade mit, ich will die größeren Jungs dahinter schnappen. Ich meine, er wird aber auch schon ein paar Jahre bei der Sitte sein und anscheinend funktioniert das nicht so geil. Also, ne, ist jetzt bloß mein Eindruck. Aber naja, was soll's. Ist ja nicht mehr lange und dann werden wir eh woanders wieder hingesteckt. JTI Radio reminds you to immunize your child today, only with your help and eternal... Nice house. LAPD, ma'am. Is Mrs. Eavestrom in? She is. Would you follow me, sir? I am Mrs. Eavestrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man, if you are returning 43 pieces of my property? Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, Detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. So you have no idea who did this burglary? A lot of these cases tend to be inside jobs. How dare you impugn my character and the character of my staff?
no further questions, I suggest you leave. What can you tell us about the burglary? A terrible night, at least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Were you in the house when the burglary took place? Good heavens, no. I was at a social function held by a Dr. Harold Stoneman and his lovely wife. I returned home and all of my things were missing. That's about it for now, Mrs. Eastrom. The department will get in touch and let you know how you can recover your valuables. You've only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Hello, detectives. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Ganz ehrlich, wie das so zusammenhängt, alles, gerade in dem Fall, finde ich schon wieder übelst nice. Und ja, ich bin die alte Frau vielleicht ein bisschen angegangen. Warte, bin ich vielleicht ein bisschen angegangen, aber das war auch bloß aus dem Grund, dass mir, glaube ich, am Anfang gesagt hat, das Etui ist 10.000 wert und sie fing jetzt an was von 25.000. Als ob sie da ein bisschen mehr rausschlagen wollte, wisst ihr? That's my fiancé you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Both of you. There's a very good explanation for all of this. Nee, der will aber auch What is abhauen, shocking, also... sister? You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Außerdem steckt der Arzt ja auch tiefer mit drin, ne? Und wegen der wird er gesagt haben, okay, die und die Gäste habe ich. Da gibt es was zu holen. Also er ist zumindest so eine Art Informant, sage ich mal. Und der kann dann mit seiner Einladung die Leute rauslocken, dass sie wissen, okay, die sind auf jeden Fall nicht da und die haben auch ein genaues Zeitfenster, wann die nicht da sein werden, um sich Zeit zu nehmen, um so viel wie möglich rauszuholen. Also das Ding wird ja einigermaßen lange gehen. Klar, da gibt es dann wahrscheinlich noch Angestellte oder so, aber das kann man ja dann... Wow. Hoppala. Ja, ja. Wenn man ein bisschen das Haus sich beobachtet, kann man dann auch sehen, wann die Angestellten so arbeiten, wenn keiner weiter zu Hause ist. Ich meine... You're paying for every last scratch. Vielleicht ein paar Wartungsarbeiten oder so, wird ein bisschen sauer gemacht, aber ich denke auch nicht mitten in der Nacht. Die Angestellten werden ja auch irgendwann mal Ruhe haben, da wird ja ein 24-Stunden-Betrieb sein. Und außer die haben halt extra einen Butler, der beim Schlafen hier, was weiß ich, die Sabber abwischt oder so, aber gut, wenn keiner da ist, der pennt und sabbert, geht das halt auch nicht. So, dass diese einzelnen Leute, die so in Verbindung stehen, finde ich hier sehr nice gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das beim Mordrate auch so war. Also ja, da gab es verschiedene Verbindungen, aber dass die so... Okay. Kann sein, muss nicht. Ist schon eine ganze Weile her. Weil wie gesagt, bevor ich hier wieder bei der Sitte angefangen habe zu spielen, war ja schon... War es ein ganzer Monat? Ich glaube, das war sogar ein ganzer Monat her. Oder fast ein ganzer Monat. Deswegen... Außer es ist im Februar, dann wäre es ein ganzer Monat gewesen. So. Aber warum... Nicht meine Schuld, Roy. Du hast es genau gesehen, überhöhte Geschwindigkeit, der ist uns voll reingefahren. Also halt mal die Füße still und die Madame auf dem Rücken sitzt, beschwert sich auch nicht. Aber warum müssen wir das direkt in dem Apartment besprechen? Das erschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz. Keine Ahnung. Aber man merkt vielleicht so durch dieses
rumlabern von mir und dieses Theorienspinnen. Also habe ich großartig Theorien gesponnen? Eigentlich nicht, aber ich glaube, ich habe ein bisschen mehr über den Fall geredet wie sonst. Jetzt bei der Sitte Bergmann-Spieler, dass halt eher so Mordsachen für mich doch wesentlich interessanter sind. Come on, sister. Let's find out who your fiancé really is. Ah, okay, ja, das macht jetzt Sinn. Müssen wir hoch? Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? Halt, was? Nein, ich wollte da nicht rennen. Ich wollte gucken, ob da vielleicht noch eine Zeitung liegt. Das wäre ein guter Platz gewesen. Gut, jetzt macht das Sinn. Isn't this just nice and awkward? Stop! LAPD! Don't kill him, Cole. This guy's our case. Go on. Put your hands in the air! Ey, ich hätte noch in die Schulter schießen können. Aber ist das hier der Willy? Wahrscheinlich schon, ne? Allerdings ist jetzt relativ am Arsch. Ich weiß nicht wohin. Give it up! LAPD! Ja, na klar. Anstatt da einfach rüber zu sprinten. Alter. Komm schon. Ey, sag mal, willst du mich verarschen? Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello, and then keeled over. How was Arnett? He's coming around, too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? Ist jetzt nichts Neues, wussten wir. You told Heather you're honeymooning without her? Ah. Kommt uns natürlich sehr gelegen. Vacheron Constantine. That's an extremely expensive watch, Henry. A graduation present from my... Na klar. Lag das vielleicht bei der Liste? Vielleicht haben wir jetzt ja eine Möglichkeit, ihn zu beschuldigen. Mal gucken. Ich werde es bei der Frage mal, wenn es um die Uhr geht, mal versuchen. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, Detective? Okay. Das Etui, was der versetzt hat. Ja, es müsste eigentlich das sein, ne? Das haben wir zwar gerade eben gefunden, aber ich weiß nicht, ob das mit der Liste steht. Oder Listen bewirken, mit denen man nicht gehandelt werden darf. Deckt 12 Monate ab. Ja, aber eigentlich war es das gewesen, weil das war mit auf der Liste. Also ich hoffe, dass das jetzt hier richtig ist. Because you pawned a Fabergé cigarette case today for $600. A case that is on a list of stolen items. It was Julia's idea. Get a list of society parties and find out where and when and then have the guests burgled. Julia was desperate for money. No matter how much we made, she always wanted more. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was going to marry Heather if she'd have me.
Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. You wanted Julia Randall out of your life. Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars. He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julia out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from. I wanted it to stop. Who is Henderson, and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. So you've taken to wearing smoking jackets, have you? No. What are you talking about? Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Okay. Gut, ich dachte, der wird jetzt so als, ne, wegen Liebe zu seiner Dings, uns doch so die Wahrheit sagen, ohne dass wir jetzt böse werden müssen, aber na gut. Cole, use it. I guess the wedding's off. He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. Ich schätze mal, ja, halt die Klappe. Ich schätze mal, dass das vielleicht nicht nur Julias Idee war, sondern auch der Doktor selbst, ne? Next time you can take the runner, Roy. I didn't box in the Marines, though, did I? I should have never told you that. Das ist doch hier die Praxis gewesen, oder? Als ob der zu der Uhrzeit noch da ist. Ich meine, ja, werden wir mal gucken. Aber es kann halt gut sein, dass das halt sein Plan war. Nicht Julias. Weil er ist ja Psychologe. Er weiß, was er ihr eingetrichtert hat. Was natürlich auch eine interessante Wendung ist. Wir schauen einfach mal. Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. Oh, the practice. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. What have I
done. Didn't see that coming. Operator, message for KGPL. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. Okay, ich bin jetzt erst, deshalb habe ich mich hier aber ganz gemütlich, Let's try and wrap this up then. ganz gemütlich hingesetzt, weil ich dachte, okay, er hat alles gestanden, jetzt ist der Fall vorbei und so. Ganz ehrlich, das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen, dass der auf einmal springt. Weil er schien doch bereit fürs Gefängnis zu sein, aber... That old boy really fell for that broad. She was incredibly beautiful. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. You're talking from experience. I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. Schwierig. Schwierige Aussage von ihm gerade am Ende. Aber gut, dann wollen wir zu Willys Apartment und ich nehme mal eigentlich... Raucht unsere Karre schon? Scheiße, unsere Karre raucht schon. Look where you're going. So wie es aussieht, könnten wir da eigentlich gleich rüberlaufen, oder? Das ist doch gleich hier. Lol. Ist halt wirklich gleich um die Ecke von der Praxis, ne? He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find a game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this side of the street. A harmonica playing wrestler. That's a weird one. Think he knits as well? Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt on us. Oh nein, ich muss doch jetzt hier nicht ernsthaft übelst lange die Straßen absuchen. Was willst du mir hier so erzählen? Vielleicht ist er in der Gasse, wo er durchgekommen ist. Hoppala. Ich muss halt mit der Karre aufpassen, ne? Wait. Cole. You hear that? Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Hä, nein, Alter. Hörst du auf? Komm von der scheiß Ecke weg, Mann. Ich wollte rennen. Nicht den erschießen. Nein, Roy ist meine... Roy! Halt! Ich hasse manchmal, dass das wirklich ein bisschen so nicht rumspackt, aber das fährt von der Ecke meistens nicht weg. Nein, Roy, das ist meiner. Okay. Das Gute ist, ich muss den Weg jetzt nicht lange suchen. Alter, ich sehe ja gar nichts. Hä, wo zum Fick geht's denn hier lang? Geht das jetzt nach unten oder ist es der oben? Alter, das Spiel. Okay, dann ist er anscheinend nach oben gelaufen, aber ich sehe hier halt null. Ja, toll, danke Spiel, dass du mir hier... Muss ich mir die Szene jetzt nochmal antun? Okay, die geht ja Gott sagen. Ich dachte, ich müsste ihn nochmal finden. Aber lustig, dass ich bloß um die Ecke fahren musste, um ihn zu kriegen. Reed,
yourself up. So, und du kommst jetzt bitte gleich von der Scheißecke weg und rennst hinterher. Alter, also gut, die Stange war beleuchtet. Okay, Roy, du machst das schon. Besonders verdächtiger. Roy kann sich verpissen und den Wagen holen und ganz gemütlich dann zu der Stelle fahren, wo wir eigentlich hin müssen. Aber wenn wir mal sowas Ähnliches vorhaben, also ihn dann vielleicht irgendwo beim Hauseingang abpassen, weil irgendwann muss er ja wieder runter, das dürfen wir nicht, ne? So, räum mal nicht so hin, weil du musst mir zeigen, wo es lang geht. Weil hier ist wieder dunkel und ich sehe nichts. Oder ist der aus dem Fenster wieder? Nee, ist er nicht, ne? Aber so wie es aussieht, die Pfeile zeigen auch immer noch weiter nach oben. Okay. Ja. Okay, danke, dass du auf uns wartest, Roy. Und uns vorschickst. Ich glaube, Roy, der kann nicht mehr so, ne? Hold it. He's got to be around here somewhere. No place to go unless he grew wings. There he is. Where's the son of a bitch? Natürlich. Alter, wie viel steckt denn der ein? Son of a bitch really picked this spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Julia had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. We're being overrun. We have to get off of this hill. That's one of our 50 cals still firing, Cole. The 22nd are still fighting. It's over, Cole. Looks like you're one of the lucky ones. Say goodbye to your friend Hank, Jack. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole! Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was one here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star and promoting you to First Lieutenant.